Enam se adwuma ho ayɛ den de ama Ghanafoɔ nti, onyagidie ne awerɛhyɛmu ɛto wɔn aba de ma His Excellency John Dramani Mahama wɔ afe mpem 2024 abatoɔ no mekyɛ 2024 general elections no. Ɛfiri sɛ wɔhyɛ wɔn bɔ ɛyɛ sɛ ɔba bɛdi abaanwa no nko ade a kwan biara so ɔbɛbɔ no ho mmɔden na Ghanafoɔ no nyinaa watumi ama mabunu a wɔwɔ mu atumi anya adwuma ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔpere ahwehwɛ sɛ wɔbɛnya adwuma atumi ayɛ no biribia ɛbɛkɔ nkan de ama wɔn no matumi ayɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔn nsa ɛbɛtumi akɔ wɔn ano na wɔanya biribi de abɔ wɔn ho bra na afei nso kora bi aso abusua ɛso. Ɛno ɛnam so ɛma wɔn bɔhyɛ ahodoɔ a wɔhyɛeɛ mfempem 2024 wɔ Mɛkwa campaign ɛduru soɔ no biribia tumi kɔɔ so ma wɔtumi anya aban a wɔtoyɛ no mu nkonimdie. Ɛne nyinaa titiriw ɛyɛ sɛ mmabunu ahodoɔ pii na keka wɔn ho bɔ mu ɛtumi ɛyɛ campaign de tae kane mampanyini akyi a sisi a wasan bɛyɛ mampanyini bi mu yi. Na ɛno ana onya akonya no wɔtumi ɛbɔ abrante baako ɛfɛ no Malik Basantari sɛ wɔno ɛmɛyɛ CEO ɛmfama Youth Employment Agency. Na Malik Basantari so ɛbaeɛ no ɛnya ade a watumi ata ne to so watumi akɔpie mu ɛwɔ ho akɔ lanche Community Protection Assistance CPAs a nipa bɛboro apem ana wɔn de wɔn awura mu a wɔn ɛkɔgye nteteɛ na wɔtwe mako mmiɛnsa ɛwɔ police training a ɛno ɛwɔ ho na afei nso kura mpo no atumi aba mmɔnten so aba abɛyɛ adwuma ɛde aboa ama biribi atumi akɔ nkan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmabunu a wɔtete fie a wɔntumi anya adwuma anyɛ no wɔn nso so atumi anya adwuma ayɛ. Sisi a mantam mako mmiɛnsa ana wɔn atumi ahyɛ dwumadie ase ɛwɔ hɔ no mo makɔka mu ho abom ɛwɔ hɔ. Ebi ɛyɛ Volta region, Eastern region, ana afei nso kura Oti region a wɔn nyinaa atumi akɔpiem ɛwɔ ho a wɔn ɛregye nteteɛ. Na nneɛma wɔn kɔsua no bi ɛyɛ criminal law, human rights, intelligence gathering, ana afei nso kura physical dress a wɔn kɔyɛ wei nyinaa kɔsua wei ɛde abɛyɛ biribi nteteɛ a na so wɔn de bɛyɛ adwuma ama ɔman Ghana atumi anya ho mfasoɔ ɛwɔ wɔn so. Na wɔhwɛ mpanyinfoɔ a wɔtumi kɔpiem ɛwɔ hɔ no mu a uyi onimonyamfo Malik Basantari efiri hɔ no mu a Ebenezer Okrete Taylor bi wɔno ɛyɛ Deputy Minister of Defence okopiem ɛwɔ dwumadie no ase. ACP Mike Ba, Commanding Officer National Police Training School wɔno nso etimi ekopie dwumadie no ase. Afei nso kura mpo no Volta Regional Police Commander DCOP Wisdom Akoli na ohobi YE Volta Regional Director Mr. Daniel Hamenu wɔn nso kopie mu dwumadie no ase a na nya asem ketewa kura. Officer in charge of a whole police training school ACP William Akolache wɔn nso kopie mu hɔ no mu a nyammeanim no kuro ni na dwumadie no na ɛyɛ ahomeka paa. Mpanyinfoɔ atitiriw ne anintire ɛkasa kyerɛ ɛyɛ mmabunu wɔ kwan a ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ ama biribi atumi akɔso stɔɔten. Nipa a ɔdi nkan a ɔgyina simpie so a ɔde nsɛm ato dwa ɛde ma ɛyɛ mmabunu a na wɔahyia wɔ hɔ no ɛyɛ onimonyamfo Malik Basantari wɔno ana yɛ Chief Executive Officer ɛde ma Youth Employment Agency. Otutuo ɛka kyerɛ mmabunu no sɛ nyammeanim no kuro ni ɛtɔda na ɛyɛ na abrɛhoɔ sɛ mmabunu dodoɔ na wɔ ahoɔden na nsuso no wɔnam kwa bankyerɛ wonya adwuma bia ɛnyɛ. Wɔsɛ yɛ ade a ɛtete ne paa. Na mfie na yɛ de anim deɛ ɛyɛ ade mbɛbɔ adwumaden ɛde aboma Ghana mmabunu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmabunu betumi anya adwuma ayɛ na biribia akɔso tɔɔten. Onimonyamfo Malik Basantari wode ne nsɛm ɛba na wie no onimonyamfo Ebenezer Okrete Taylor bi wɔno ana yɛ Deputy Minister of Defence wɔno nso gyina simpie so ɛde nsɛm ato dwa etu mmabunefo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtwe wɔn ho afiri nneɛma bɔne ho na ɛyɛ ade a wɔde asi wɔn ani so a wɔwɔ sɛ wɔtumi edi ho dwuma no wɔtumi edi ho dwuma ɛma awie pɛyɛ. Mpanyinfoɔ etumi tutu mmabunefo ama biribia ɛkɔ so kama. I'm impressed with this year's, community policing assistance because as part of our MOU, we have stated clearly that when the Ghana Police Service commences recruitment, the first point of contact should be from you. And so, the transition of you all
from being normal civilians to moving into the security corridors had begun. And no one would tell me that the civilian in you is being taken out and a new phase of your life is starting up right from today. Ladies and gentlemen, today is a day of pride, hope, and a renewed commitment to the safety and prosperity of our beloved country. We are gathered here to mark the opening ceremony of the Community Police Assistance Training Program, which underscores the power of collaboration, the strength of our youth, and the unwavering resolve of this government to build a secure and inclusive society for all. To the young Ghanaians who have been selected for this training, I say congratulations. First of all, let me take this opportunity to acknowledge the leadership and support of the Minister for the Interior and the Youth Employment for their continuous efforts in creating opportunities for the youth of this country. To our dear trainees, you are here for just 3 weeks, but the experience that you will gain will stay with you for life. My brothers and sisters, on behalf of the Youth Employment Agency, I wish to congratulate you all for the first step in being shortlisted in batch 1 of the Community Policing Assistance of 2025 year. Several others shall join you after you end your training. And so for all those listening outside, if you are not here yet, kindly be rest assured that once you are shortlisted, you will be added onto the batch 2 and the ensuing batches. I wake up every morning and I feel sad that many young people out there still remain unemployed. It is my wish that by the end of the 4-year, at least tenure of His Excellency John Dramani Mahama, we should have found a place for every young person out there. If not everybody, but an appreciable number should have been added onto the employed ratio. And that is why I was particularly pleased that the police service promised us that you will not end as community police assistants.